Oh my goodness, we are here. 12th November. It's another day. It's another dollar. And we have a good show. We have a really good show ahead of us. We got some current events to go over. We have some macroeconomic conditions we need to kind of see how we're going to parse ourselves through. Um, we have an incredible guest coming up. I already announced it. No reason to keep you guys in suspense. Remy Telfis, who's coming on, the owner et propriétaire of Café Lux, will be on a little bit in the show. We won't hold him wait too much before we get right into conversating with him. And we just have a what we do here, and of course we have a conversation of you guys who are going to be watching live, dropping comments, me responding, right? And of course, those who are watching us after the fact, try to catch us live Sunday mornings. Our show starts between 8 and 9, depends on situations, because reasons, right? So, anyways, how we do it here. Let me go ahead and set up stuff here in the background. We'll be right back with the show. All right. Yes.
And with that, we are back. We are streaming YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. We on all that. Hello, today is the 12th of November. We got so much to talk about, guys. We're really gonna try to jump right into it, man. So much happening in Haiti, and things affecting us. Especially those who are involved, those who are still trying to push through a very difficult environment here. I just say what's up. Drop some love in the channel. Philly Dom is in the house. Got to give a lot of love and respect for the great Philly. What's up, man? Hope you're doing well. I haven't seen you in the different parts of the world, man. What's going on? What's going on, Philly? But good to have Philly Dom in the chat, friend of the channel, and we got to connect real soon. So let's get to the top of our usual chit chat we do. Of course, premier bagay la se ke nou gen apil respect pour langage créole la. Situation simplement c'est que nous gen une mission pour nous partager données et info sous pays nous et nous voulons engager un groupe monde qui normalement généralement celle source des informations nouvelles yo gen sous nous c'est les mauvais topic, mauvais whatever exposition et que yo joine nan men NBC, CNN, Fox News, Vice News et Miami Herald, so nous là vraiment pour nous essayer et m'kadou bay on lumière sur situation pour moun m'kadou pi bien apprécier que nous c'est un monde, un peuple, un pays comme tout l'autre et nous pas aussi plus compliqué ou plus simple que ça yo pensé à. Yo toujours essayer classifier Haïti non gens qui m'kadou a pays pas bon, pas jamais bon, mais nous là pour nous ba exposition que non, bah, aussi compliqué que ça. Mais même là, compliqué, yo simple. Solution simple. Et tout, les gens, moun tokou guest nous qui a venu tout à l'heure, Rémi Telfis, qui là pour, qui a goumé jour à jour, pour jouer un pays qui a fonctionné pour nous tous. Et sur la raison nous exister, nous c'est un espace côté. Et message ça, parole ça qu'a partagé. Et c'est pas que nous avons qu'une discrimination des créoles, nous avons un mot pour créoles nous. Même les créoles ça, bon, on a dit créole moins lourd, whatever, but anyway, je comprends. Petit coin on a dans Haïti, on comprend ça va essayer de partager et Dieu. Et puis un jour, je pense toujours dit ça, un jour que la bien l'autre monde, tout le monde qui a fait même main avec mais comme ça on décidé pour laguer comme net dans créole là mais pour qu'on y a franchement après peut-être on seul on en plus qui me connaît madame pas madame non docteur Bertude qui vraiment consulté sur partie anglais à tout et m'ba l'autre monde qui a fait so comme gars cité non même 3 4 5 l'autre monde je me dis là laguer comme dans créole là et encore c'est pas nous va dégénérer magazine moi bien non c'est pas que nous pas respect pour créole là mais c'est que simplement et nous avons mission là pour partager information dans le langage international. Okay, let's go d'accord avec moi. So that's low top of the word. None but love and respect for Creole. Just we're doing something with a little international spin, trying to inform, enlighten folks who typically get their information from Fox News, CNN, Vice, all the places that I was just reading an article. So they were Miami Herald. Our good friend Jacqueline Charles, gave a lot of grace because there was a border dispute. And my goodness, very, very gentle hands, very soft, trying to explain the Dominican position, saying that they weren't aggressing us, despite guns being pointed, clear videos, guns being pointed at unarmed citizens. But very
careful to explain the Dominican position. They were just on tour, very soft hands, very gentle tone, compared to when she writes on, a good friend writes on Haiti. It's as sharp and uncompassionate as anything I could find on a Fox News. I just find that interesting. I just thought I'd share that with you. I just find it interesting that the tone when talking about Dominican Republic tends to be soft, very gentle, very accommodating, very soothing, almost like a AMSR, or was it AMSR, whatever that is, when you're touching stuff and you're crunching stuff, very, very soothing. But when it comes to Haiti, it's almost as if she's a WWE announcer, just dropping it the way it is. Y'all take it the way y'all want. I'm just telling you what I noticed. So Simple Haitian brand, the stuff you see back here, we are here. We're not just, broadcasting, doing media. We're actually out here. We're bringing container loads of products each month, each week, actually. And this is one of them right here, Jonjon. We got quality Jonjon. I'm going to drop the link right now for those who are on Facebook and YouTube, right, and Twitter. You can go ahead and take a look, and there you go. Boom. See that? You can get that. I just dropped the link directly on Amazon, right? You can get this over there, which is the Jonjon, this is the season for it, by the way. Very few places you're going to find consistently be able to stock it like we do. You got quality cassava out of Okap, Cap Haitian, right? We got Boule Chocolat. We got Boule Chocolat right there. This is the season for it. Things are starting to get chilly. Probably already chilly where you're at if you're watching from, up north. I know Philly, New York, right? Yo, cop that. It's on Amazon right now. We got the G Shella. It's not for everybody. The G Shella. If you ain't, listen, if you ain't super simple Haitian, man, okay, like the brand said, super simple Haitian, man. Bamzou, G Sababou. Okay? G Sababou. So habituellement acheter bagay sur India, sur Thailand, ok? Sou bakon à la Haiti pour grand-ma ou dans province qui habite utiliser 10 pays, ok? Côté Saint Lamen, ou ka tout Saint Jardin le la fait, la venir faut moun comme bien laver le dos. Non, j'ai pour préparer le men. Sou ba 100% Haïti, c'est pas acheter ça non. C'est li pas pour ou t'as dit? M'a vle ou acheter ou pas haïtien vrai ou penser ou haïtien ou comment se chauffer and then ou plein au côté sont ça sorti sainte bail ça etc. Mon cher ou ba sorry ou ba grandi dans bon ambiance haïtienne non ou ba qui ça bon Dieu chez la yé quitter pour moun qui connaît OK acheter bail sur talent côté yo c'est pas même haïtien qui propriétaire business là côté c'est yo même qui yo mette quelques bagailles signe haïtien pays etc. mais c'est on nèg qui indien ou cubain qui met li OK bon dégage yo enjoy fait ton haïtien but ça c'est pour vrai haïtien pas mesdames et me fini you know that right there, I'm going to keep that in. I'm not even going to translate that. I'm not even going to translate that. I'm going to leave that the way it is. Okay? Not even going to translate that. All right? Some products ain't for everybody. And that's okay. We do it for those simple Haitian. Okay? And of course, this isn't my product, but Cafe Lux. We're going to be talking about this later on in the program. Cafe Lux, it's a quality coffee out of Jacmel. And we're that link I provided you just now. You'll find that product, right? And very exceptional, strong flavored, just well balanced coffee. And we're gonna be talking about Remington Fist later on the show. And but just wanted to let you guys know we also have non-branded products too. All right, okay. So the book is out, by the way. Just keep that in mind. 101 Ways to Make Money in Haiti.
lucrative business ideas, insightful success stories, and interesting business opportunities for visionary entrepreneurs, right? Books right there. See that right there, right? This ain't no ebook entry level, and then you buy the course, and then you show up to the seminar, and then 3-4 levels in, and you spent a couple thousand, and you're like, whoa, I haven't even changed. It ain't that. This is literally, I've just dumped everything I know, and all the people I've spoken to in Haiti who are doing big things, successful. I just plopped it in there. Buy it, don't buy it. Use it to help you accelerate what you're trying to do. Okay? Hey, it's there. It's here. For all the people in my DMs, Chris, I want to chit chat. People who emailing me, I got this thing I'm trying to do. It's right here, man. It's right here. Yeah, I'm running businesses. I don't, I love you. I appreciate you, right? But I did my work. I put it right here for you. And every purchase, of course, goes to support the show. Much appreciated. And speaking of supporting the show, we have a private WhatsApp group, pushing 30, 40 folks in that channel. I appreciate creating that channel. Even if I didn't have a desire to give back, in terms of a Patreon program where you provide something to keep the show and the people and the staff going. And I want to give something change. Even that dynamic didn't exist. This is one of the best things I've done. I felt like is having the folks in the private WhatsApp channel, the conversations we have, right? The conversations we have day to day. I appreciate that. If you want to come and be a part of this growing community that we have, especially since we're not doing the show every day like we've done in the past. We're doing it once a week. Sometimes I can go 2-3 weeks not do it just because of real life, right? Real life happens. Come to the channel. Come to the channel. If you're trying to do something, you're trying to grow, if you're trying to, explore possibilities, network. I always say the most important thing when it comes to being successful in Haiti is your network. Take an extra step. Join. Join. I dropped the link. Consider it. Right. And finally, hybrid distribution. So check out the website. Check out, this is the company that's doing the big stuff. We're bringing stuff out of Haiti, container loads. We have other things that aren't even. I got to post actually. I got to make a page for this. We got, we're doing John wholesale. Look at this. Look at that. See that? See this big bang? You know what I'm saying? We're doing stuff like that. We got the stuff we retail, but also we got the stuff we're wholesaling. So you hit me up if you're interested. You hit me up. You let me know. Right? There's minimums, of course. We're not. There's a couple. You got buy a couple bags of this, but you let me know. You holler at your boy. Holler at me. If you're real, if you're real about that movement, real about that trade, real about supporting Haiti, you let me know. Right? And of course, the Canala Pop Campé, Canala Li Pop Campé, Messieurs Dames. I'm dropping the information of Antoine Claude. We've been associated with him and Foy for a little bit now, and that's his info right there. I suggest don't just blindly send money or transfer money to that bank account. I'd say reach out to him, message him, tell him, hey, we saw your info at SeeJeanty, Chris Jeanty, SeeJeanty, and whatever screening questions you want to ask him. Feel comfortable before you send it. And then once you do, he's there. The money is going direct to the Canal Project. In fact, if you're following me on Instagram, I'm giving you guys daily updates on the canal. That's coming from Antoine Claude. He's the eyes on the ground, right? Showing you guys he's there every day, pushing, working, right? And so, that information is there, right? Okay. And of course, those are IG. If you want to get the link, get fully connected in the conversation, jump over to YouTube, jump over to Facebook. We're on SeeJeanty, the same way you found the SeeJeanty. You'll find that. You'll find the link in the conversation happening there. Okay, so you can get the links. All right. Okay, so let's just hop into some of the conversations we're gonna have. But real quick, let me just say what's up to the folks in the channel real quick. We got Bedard. What's up? The veteran always happy to see Bedard. Names I recognize because they're here week to week. So Bedard is one of them. Happy to see you, man. JT Travels. Coming from Long Island. Long Island. It's chilly. It's chilly. Even if it's chilly on Long Island, remember, blue chocolate, you loud.
Boule de chocolat. Because I know it's getting chilly up there. Oh, speaking of chilly, we got Deja Vic in the house, Montreal, Canada, just like before. Get your boule de chocolat. Anybody up north? I'm self-promoting. Joshua G in the house. What's up? Respect. Joshua G, happy to see you there. Steve, and morning from, I think, Canada, somewhere from Montreal, Canada. Same thing. Get your boule de chocolat. It's real chilly up there. Stock up. Stock. Oh, wait, we're not selling in Canada just yet. I'm sorry. I'm working on it, by the way. Listen, Canada is tough. You know, it's so expensive to get to Amazon in Canada. You know, you got to pay, you know, your customs charges by neg in terms of tax, and then the rates to get merchandise from, you know, the point in Haiti where I got in Canada where I got to ship it, and then to the warehouse. I mean, there's so many fees, and on top of it, Amazon takes its fees again. I mean, it's you know, we're gonna figure it out though. We're gonna figure it out. You know, in the coming year, we're gonna figure out how we can really take care of Canada. But all right, so we got A-Guys in the house. A-Guys, what's up? Happy to have you. Alana in the house. What's up? I gotta put this. I gotta put this up. You know, I appreciate it, Alana. She ordered cassava, hot chocolate. It was so good. Gonna leave a good review. Please leave that review. Please leave that review. Begging you. Whoever, and yeah, I like it. Please leave those reviews. Those reviews are so important. So important. So please don't forget, you know, in fact, while you're watching the show, go ahead, open up a new tab, drop that review line if you haven't done it yet. But I appreciate it. Much appreciated, and I'm happy to have you in the channel today, Alana. We got Ramon Noel in the house. Likes your observations of Haiti economic potentials. Thank you. I appreciate it. All Cash in the house. What's up from Charlotte, North Carolina? Love it. Does your company have plans to expand the variety? I mean, we have a pretty decent variety as it is. Yeah, absolutely. Anything that's grown in Haiti that can be transported, we're looking to get it out. I mean, that's the short answer. You know what I mean? And we're already shipping a good variety of things as it is. And really it's just limitations as relates to Haiti and the security situation that really makes things challenging. But certainly we're looking to ship everything we can. Absolutely. Right. And we got Derrickson Lewis Jean in the house. What's up? Happy to have you. Right. So let's talk about, we're going to run through the news real quick. We're going to probably have Remy on probably about, let's see, it's about 9:30 right now. We'll have Remy on about, 9:45. So let's run through the news headlines for about 15 minutes. And then we're going to jump right into conversating with Remy. All right. So first off, the big news I want to talk about has to do with the fact that the cement, okay, remember the cement we spent the last show talking about? The cement, right? Finally, you débloqué. Okay, Pep la campé. Okay, the Pep stood up and said, no, we're not going to have it. We're not going to have it. You know, this is, you know, when the Pep is being uncorrupted, all right, when the Pep isn't being given a mille good to go and cause ruckus with faux manifestation, with fake protests, right? The Pep will do what's appropriate and what's good for the country. That's the most important. Listen, folks. Folks always wonder how does Haiti change? Haiti has that capacity to change, and the Pep. And for those who understand what the Pep is the majority. It's the masses, right? You know, if you ever flown to Haiti, you know what I mean. Like when you fly in, people are like ants. There's so many people, right? You know, and people of humble means, right? That's the Pep, right? It's the masses of Haiti, right? And they're mobilized. We're not talking about there's different classes and tranches of folks, right? But I'm just talking about the majority of folks in Haiti, and they're they're willing to fight for what is appropriate. And they fought for this container ship of 82,000 bags of cement from Colombia, and they got it débloqué, right? And they got it distributed a couple of days ago. Michael Patrick Boisvert,
who is the Minister of Economic and Finance, but who's acting as the National Customs Director, went ahead and passed the order to release it. His excuse, and we call it an excuse, his excuse for delaying the release order, right, was, oh well, the port, by the way, it's a private port built on the south in Saint-Louis du Sud, right, the south of Haiti, and they're saying, well, they didn't have an international operating permit, and so we were, trying to figure that out. Okay, first off, they've already received shipments already, from boats already, right? Customs came over, reviewed the contents of the boat, approved it, and then things have already been released from that port. So that's number one. So where was the international permit issued then, and why is it coming up now when we have bags of cement and we have a border from Dominican Republic that has, even today, even though you may have heard news that Dominican Republic has opened up the borders, they're not allowing cement, they're not allowing rebar, they're not allowing brick, they're not allowing a lot of the construction material right now to come through from Dominican Republic into Haiti. They're not allowing it. I'm not saying it's not coming through. There's the contraband market is massive in Haiti. You should know that. But illegally, formally, it's not coming through, and that's a big chunk. Right? Contraband market can only bring so much. The big chunk of material coming through traditionally is legally, right? Right. Oh yeah, TikTok. Oh yeah, Paul Graham. I much appreciate it. Listen, I really do want to get some lives on TikTok. I'm on there too as SeeJeanty. If you follow me on TikTok, by the way, or if you're on TikTok, go follow me, or SeeJeanty on there. Try to get to 1,000. So we're gonna start doing some lives on there as well, by the way. So thank you for that, Paul. That opportunity to plug TikTok for sure, right? And so I mean, I think it's great news that the boat has been unloaded, and it needs to set a precedent. We need not just cement coming through the port, the southern Port Louis du Sud, but Miagwan has a port. I believe Petit Guave has a port. Okai, I'm not sure the size of Okai's port. I haven't really heard much. Jeremy has a port, but the wharf was damaged under Hurricane Matthew. Don't believe it's been fixed yet, but that needs to be fixed. That needs to be used. Jacmel definitely has a port, right? That should certainly be used. The only thing, the issue with Jacmel's port, I don't think they have like a place where you can hold containers, right? I'm not aware of a space for that, which is a big issue, a big deal. Right, so we have the ports now. We just need them to start being used, right? And the country, the government, to authorize these ports to be used, right? To finally remove the stranglehold that Port-au-Prince has, right? So that's that news. Happy to have it. There's been more a push by Haitian business people to start to source their cement from other places. There's been news and activity. Really, Brazil, China, and Turkey have been taking the inroads, and entrepreneurs have been going to those countries to source cement and source building supplies. In fact, Armando Gutierrez, who is the Dominican Haitian Federation of Truckers spokesman, has been very vocal in terms of the importance of trade between Haiti and DR, and been very vocal in saying, "Hey, Abinader, you need to stop it. You need to stop what you're doing." And pretty soon, Haitians are really going to have new suppliers for the products coming out of DR, and it's going to hurt the Dominican economy, right? But como Haitian, who I appreciate being respected. Right? I am more than satisfied with having options, exploring those options, and trading with those options, especially when those options right? Treat us as adults, right? We got to give a quick update on the situation with the trial of President Moise. Last week or the week before, Felix Badiou
was arrested and has already seen a judge, and that process of investigation and has begun. Right, not sure how long it's going to take, but at least he's arrested. Felix Baggio has been assumed to be one of the masterminds, if not the mastermind, of the assassination. Of course, they're asking, the United States are asking for him to be extradited. We'll see if that happens. Certainly, I think we should have at least a trial of one of these suspects in Haiti, a conviction in Haiti. I mean, come on, are we a country or are we not? Do we have a justice system or do we not? Right? We can't outsource this incredibly important thing to another country. It's madness. It's insane, right? But another person who was already in the hands of the U.S., Joseph Vincent, right, Haitian American Joseph Vincent, pled guilty. Originally he was saying that he was just a translator, didn't have anything going on, but no, he pled guilty for murder, right, and conspiracy to kidnap, right, provide material support, right, the charges, right, and right now we're waiting for sentencing, but he pled guilty, with the goal of having a reduced sentence compared to if he went to trial, right, and so we'll see. I mean, already, we've seen suspects who've pled guilty, like Jar, not get the sort of easy sentencing that they would have hoped for being someone who pled guilty, and I'm surely gave as much information as they could, right? But they still got life sentences, right? And so we certainly, for justice for Jovenel. I mean, listen, I don't know, towards the end of his life, I certainly started to move towards the direction of seeing Jovenel more as harm to the country than good. But that doesn't take away from the fact that he was a human being. He was a father. He was, right or wrong, whether you agreed with him or not, I did feel he was trying. He was trying. You compare the level of effort of Jovenel today versus the level of effort of Ariel Henry, and we're talking light years of difference in terms of effort, right? At least of being able to say the right things, and to have that life taken away. Listen, we need to move towards a direction in this country where we don't try to coup somebody. We don't try to pay people to go in the streets, protest, to get them out. Let them do their 5 years, and then you, as a bourgeois, as an elite, right? You go on the ground, build a political party, do the right marketing, convince the hearts and minds, right, of the population, and then take it to the polls, man. And take it to the polls, right? We need to move towards that direction. But anyway, Joseph Vincent, we just want to give a quick update on that, on what's happening there. Of course, Kenya. We have to talk about Kenya. Of course, Kenya, right? So there was supposed to be a decision on the 9th of November, right? 9th of November, okay, where the Kenya High Court was supposed to decide on whether or not they were going to allow troops to, come. When I say troops, a police force, quote unquote, a multinational security force, as what they're calling it, to come to Haiti, right? To come to Haiti and rule on that. And so, there was a petition to the Kenyan courts by a former presidential candidate questioning whether or not this was constitutionally appropriate. Did the current president, have the power to effectively send, quote unquote, police externally outside of the country? And so that's what they're debating and reviewing the courts right now. They already pushed it back 3 times. They're supposed to rule now November 16th on it. Already the Minister of
let's see, I'm not going to try to say that fella's name, but one of the ministers, oh, here we go, the Minister of Interior, okay, of Kenya was speaking to the National Assembly in the Kenyan Senate. And first off, it shared that currently, officially, 11 countries will be sending, and interestingly, the articles I'm finding out of talking about this, and this is from Kenya, they're using the term troops. All right. So which is it? Is it troops or is it police? Is it troops or is it police? It's not, it's a bit confusing to me. Is it troops or is it police? Police aren't troops. Police are police. Troops are troops. Troops are a part of the army. You see what I'm saying? All right. Let's roll with it. Okay. We'll call it, for now, we'll call it personnel. Right. So right now, the mission has effectively concrete commitments. Senegal is going to send 350 personnel. Burundi. Y'all know how poor Burundi is. Y'all Google Burundi. Y'all Google that. Google it. Burundi is one of the poorest in Africa. Okay. I'm pretty confident Haiti has a larger GDP than Burundi. Okay. So Burundi is sending 250 personnel. Okay. Chile, Jamaica, Ecuador, Barbados. That's 4 countries. They're setting 200 each, right? So that's amongst them, that's 800 total. So Chile, Jamaica, Ecuador, Barbados will be sending 200 personnel. Seychelles. Okay. I think of Seychelles. I think of very nice vacationing weather. I don't necessarily think, okay, all right. Okay. Seychelles is sending under 90 officers. Okay. So, and of course, 1,000 Kenyans. So we have 1,590. I kind of feel like this is kind of like the, what's that name of that movie? Suicide Squad. No offense to any Kenyans watching this, or Burundi or Ecuadorians. I listen, none but love and respect. I appreciate our country's in need. Our leaders have put us in a position where here we are, and our quote unquote leaders aren't doing anything else, right, to solve this domestically. So God bless you. We appreciate you. Okay, hear that? I'm saying that personally for me. But that said, this feels like the Suicide Squad of international security forces. Okay, Suicide Squad. I mean, like literally, it's if you see the movie Suicide Squad, it's the leftover remnants, not even the B squad. It's like the CD squad coming in to save the day. But hey, guess what? I've seen the movie Suicide. They're able to do things that the A team couldn't, and they at the end of the movie they won the day. Okay, so maybe this is what we needed. We're gonna keep a degree of optimism. Okay, so but in any case, the total amount 230 million. We're expecting 230 million is what they've estimated they're going to need to support this, right? Their deployment, and this is just for Kenya. When you talk about their officers, and again, that budget is going to include training, administrative support, transport, purchase of technical equipment, general equipment, purchase of weapons, ammunition, anti-riot materials, and quite frankly, they've told the minister is very clear that they're not moving, they're not budging, not sending their people to Haiti without having the money in their hands, without having the money, and then thus being able to spend it on the things they need to spend on. They're not going to Haiti, right? So even on November 16th, don't think it's November 16th, the court rules, okay, y'all can do it, and then November 17th, they're in Haiti. We want to work like that. They're going to need the money dispersed. Probably going to take a little bit of time to get the equipment, training, and then go to Haiti. All right. So is it realistic to think they'll be in Haiti by before end of December 31st? I mean, that's mighty optimistic. If I'm a betting man, I ain't putting money on it. That's all I'm gonna tell you. If I'm a betting man, and I'm not, but if I was,
I would not put money on December 31st before them being in Haiti, right? So that's a bit of Kenya, and really the last bit of news I want to talk about before jumping on and getting Remy on is there's a earlier this week, a couple of days ago, there was a foiled kidnapping. And fortunately, kidnappings are still happening, not at the same level as they were previously, but they're still happening. Kidnappings are still happening. Ransoms are still paid. Regrettably, there was a story I was just reading just a couple of days ago where ransom was paid, and unfortunately, they still did not let the kidnapped person go. Unfortunately, so it's still a very serious situation in Haiti for too many folks. But a bit of good news is a couple of days ago, on a kidnapping of an individual. The person was kidnapped around the Puy Blanc area, around Dema 75, while leaving his home. Right, 60-year-old resident, and but they were intercepted by the police, and a gunfight ensued. 7 kidnappers, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kidnappers were killed. 7 kidnappers were killed. Okay, the kidnappee did make it out. The kidnappee was back home now. Thankfully, thank God, is not a kidnapped person. And 7 worthless pieces of garbage are no longer on this earth. Okay, 7 dead, 7 killed. No casualties that I heard on the police side. 7 worthless scum. That's what we'll call them, with the way they are. Anyone who kidnaps, right, are gone. But what's interesting, of those 7, 2 of them were in police uniform. You heard me right. Of the 7 kidnappers that were killed, 2 of them were in uniforms of SEMO. The SEMO is the branch. It's kind of like the SWAT team in a way of Haiti. When you see SEMO, you think SWAT, like the advanced special force of the police. 2 of them were in police uniform, slumped. There's photos of these deceased kidnappers slumped in uniform. I'll leave that information in your hands. You do with it as you wish. Okay, you do with it as you wish. But I can say a lot of different things, but we don't speculate here. We don't add opinion. We just report the facts, and that's the facts. So that's the news wrap. Of course, we could talk a lot more about things. You know how we do here. But we got a guest today. Our guest is someone who a lot of respect for. Our guest is someone we've actually featured previously on SeeJeanty. In fact, while we're talking about that, let me go ahead and take a look and try to find that. We did when we had our series in Jacmel, and Cafe Lux is based out of Jacmel. I made it a point, to visit Cafe Lux, their facility, to highlight their operation, right? And I mean, I was extremely happy when we visited their facility, right? And in fact, while I'm talking, I'll go ahead and even show a little bit of the video that we did when we visited, right? And oh my goodness, man, I was a thinner dude back then. I was a thinner dude. And you can see they had all the equipment. You see, Remy was going to be on just a moment. The equipment they had, and I can tell you guys, I was impressed. Right? I mean, they really, and they had the capacity at the time. I'll ask Remy what the specific
output they can do, but let's say they can do 1,000 bags, right? In a day, but in actuality, they had the capacity to do like 10,000 bags. I mean, they really had the capacity to do a lot of output, right? And so, and they have a lot of different products too. I mean, we're going to be, the Coffee Lux, that's the core product. But as you saw, they have a liqueur at the time that they had just started. And as I was talking to Remy, I know they have a cremas product too, right? So really the point of this conversation, guys, the point of this conversation that we're about to have with Remy is really just to kind of explore, what it is to do business in this climate right now, right? It's the interview is going to be in Creole. I just want to give you guys a heads up. Remy feels a bit more confident in Creole. So just FYI, those who can't keep up, I apologize, right? Though maybe Remy might surprise us and choose English, but I'm pretty sure it's going to be in Creole. But the real goal here is for those of you guys looking to do business. Listen, I'm doing business in Haiti right now, in several different businesses. We're having closed up shop despite the incredible difficulty. So many difficulties. And there's a way to go about it. And so we're going to talk about it when it comes to the cafe business with Remy. So stay, don't change that dial. It's going to be a fantastic conversation. And with that, without further ado, Remy, comment est, man? No forme, Chris. No forme. Yes. Bon, et désolé pour moun yo qui pas trop aimé créole qui accenté, mais many. Yeah. But n'a PC. Exactement. Et on remercie que ou fait un petit temps pour venir faire un petit parler avec nous. Yeah. Et il est très important pour nous bailler moun ton cours et même ou sont entrepreneurs, mais ou plus que ça, ou sont leader, ou c'est un monde qui on nous dit influenceur tout parce que les ou ka camper devant situation pays là et business nous pas fermé, mon cher, ça c'est un gros fierté pour pays et ça c'est un exemple qui n'importe gens ça y bien sûr et il y a l'autre sous bagarre mais on dit tout si Biden ou grâce des Biden ou j'en petit Biden ou ga filer ko pour aller bon nous voilà pour Jijo nous comment situation mais tout et moun qui capable qui a une possibilité qui gagne à faire nan mais et yo toujours kebe là depuis j'ai une possibilité et chapeau bas et respect. Et so, c'est comme ça que ça a fait aujourd'hui. Et but avant de rentrer là, on fait un petit bac pour moun qui beaucoup à regarder épisode là côté nous bien chita, nous parler, nous débuter bien ça. Pour moun ça yo et faire une petite exposition, faire un petit parler qui est Rémi, côté Rémi sorti et and then qui gens si vous voulez rentrer dans le business là tout but bah une exposition sur même mais c'est téléfils. Bon, avant tout, Chris, je merci tout pour l'invitation et bien content pour que nous partagions un petit temps ensemble pour faire un petit échange sur le pays, sur le business et sur le café luxe en particulier. Bon, moi non pas, j'aime dire déjà, moi c'est Rémi Telfils et moi sorti Jacmel et moi ici j'ai agronomie et puis moi c'est PDG Café Luxe et qui sont business qui localisé Jacmel, c'est social nous c'est Jacmel. Et nous l'avons marché depuis 2013. Bon, Café Luxe, qui ça qu'il est exactement? Et moi, c'est la deuxième génération d'enfants même qui travaille dans le café pratiquement. Parce que papa me dit qu'on travaille dans le café déjà. Et l'idée simple, c'était que en 2012, moi, je suis déjà étudié agronomie pour Prince. Mais avant d'âge, j'ai déjà un monde qui était déjà très indépendant. Et puis, immédiatement que je suis au Prince, je cherche une deuxième activité pour me faire passer déjà une activité Jacmel. À l'époque, j'étais dans l'école secondaire Jacmel, des gros poulaillers, des gros faire poulet déchets pour me vendre sur le marché local là, déjà. Et puis, en 2013, je cherche une activité et puis, depuis ça, je réfléchis sur l'aspect touristique. Par le fait que depuis longtemps, tout le monde connaît Jacmel, c'est pratiquement une ville touristique. Et puis,
c'est comme ça on vend Jacmel, Tourisme et Lumière. Jacmel, c'est la première ville dans le Caraïbe là, qui est courant. Et bon, qui passe ça là pour le moment, parce que je n'avais pas encore du tout. Et puis, ma réfléchi, me dit, bon, en pile fois, touriste entre Jacmel, qui ça qu'ils ont pour acheter? Le plus souvent, c'est seulement produit artisanal. C'est l'artisanat qu'ils ont pour acheter. Je me dis, bon, je vais le travail pour que moi fasse un produit. Non seulement que les touristes là viennent, ils peuvent consommer sur place, et puis, il faut produire ça à tous des standards. Si les touristes là veulent acheter pour partir avec lui, pour le capable faire. Et puis, et puis, moi, c'était fait café, mais il faut même qu'on travaille avec nos matières premières, pas de produit fini. Premier développement, c'était font café. Et puis, bon, en peu le travail, parce que pratiquement, pas de rien du tout. Et puis, comme mon jeune quitté l'école de Port-au-Prince, et pas de gain comme tout, pas de aucun moyen pour de commencer. Et puis, après une bonne réflexion, après, bah, pour nous faire ces jeunes non. Hein. Et puis, à l'enregistrer dans le ministère du Commerce, parce que nous avons commencé tout légal. Et puis, je décidé, après ma réflexion, je me dis, pas le fait que ma réfléchi pour que son touriste Jacmel, tout ça. Et puis, Jacmel, son ville qui était courant, il me dit que, bon, je fait latin l'école, heureusement. Et puis, en latin, lumière, c'est lux en latin. Et puis, il me dit que comme le café a fait Jacmel, il a gagné pour le promo Jacmel à l'échelle nationale et internationale. Il me dit, bon, après, le café luxe, qui fait référence à des bagages, non seulement en termes pour valoriser Jacmel, mais le luxe en signification en termes de qualité des cafés de haut de gamme. Bon, immédiatement, je me fais jeune, non, pour commencer, j'aime pas de moyens du tout. Et puis, heureusement, je suis comme si j'étais toujours à suivre des fois quand je gagne. Et puis, je me fais changer que d'acheter environ 100 livres café. 100 livres café, mais pas de matériel, tout pour une grille café. Et puis, mon là, quand même, longtemps, je connais une grille café dans le chaudière. Chaudière pour grille café, pour faire café dans le grève. Je me dis, bon, je ne vais pas attendre pour que mon matériel, il faut que moi commencer avec les moyens du bord. Et puis, chaque week-end, je rentre Port-au-Prince, saute Port-au-Prince, entre Jacmel. Et puis, je me dis qu'on groupe ça, même Jacmel, qui a bon backup. Et puis, nous faisons journée en samedi, nous grillons café dans chaudière. C'est pas pas facile du tout. Parce que 100 livres café, je me grille par exemple, non jour, qu'on y a grillé environ 30 minutes. 30 minutes, 15 minutes, exactement. Et puis, chaque samedi, nous rentrons Jacmel, saute l'école vendredi, entre Jacmel samedi, grillons café. Dimanche, nous faisons pizza sachet. Et puis lundi matin, nous Jacmel à 3h du matin, puis 3 à l'école lundi. Bon, heureusement, les situations payées pour et grave comme ça. Et puis c'est comme ça, on commence notre travail, on continue. Et puis, en 2016, pour la première fois que nous avons toujours vendre café, mais pas en bas chal, genre on dit en créole là, non? Même pas beaucoup en bas j'ai café pour on compte ça va faire vraiment. Nous avons cherché des clients particuliers, moi vendre café, ainsi de suite. Et puis en 2016, nous avons décidé que nous avons participé dans une foire que tu as fait Jacmel. Et puis pendant la foire la fête là, bon, nous avons sûr que nous faisons une belle présentation dans la foire là. Et après fois là, le ministère a guilé Jacmel qui était organisé fois là. Bon, il a écrit une plaque pour nous pour te dire que félicitations pour ça qu'il a fait. Hein, et en pile temps, il a fait fois là déjà, mais année ça, nous même nous avons aussi activité pour te faire le plus belle. Et puis, je ne connais ça tout, c'est que pendant fois la fête là, il y a un monde digicel qui était dans la zone là, qui t'a cherché entrepreneur qui participait dans le concours digicel entrepreneur de l'année qui était fait dans le pays à l'époque. Et puis, il a approché pour dire que il a vraiment aimé business là, pour faire le business là. Il a aimé que année ça s'est intéressé de participer avec eux dans le concours. Et puis, bon, je ne pas trop sous ça, parce que je ne pas senti que je ne pas vraiment parce que je me dis des concours dans le temps. Et je me dis qu'on a des concours, par exemple, pour grandes entreprises qui liées. Bon, et puis, là que moi fait recherche sur le concours, moi, que c'est oui, son concours de grandes entreprises, mais savoir faire là vraiment intéressant pour eux, histoire, qui ça qu'on fait, tout ça, qui ça qu'on veut valoriser dans le pays, c'est vraiment intéressant. Et me dit qu'on a même tout. Marvin, qui était intéressé à l'époque, il dit, ah, participer ou pas, je me connais. Puis, vraiment participer, me fait un peu de succès. Il y avait une finaliste nationale pour tout le pays, hein, et puis, il y avait une belle reconnaissance, et puis, participer dans pile réseautage avec un pilote entrepreneur, et puis, je finis l'école en 2017 et je finis avec faculté. Et puis en 2017, je me dis, bon, je vais chercher travail. Pour aller chercher travail, je vais faire en sorte que je m'investis plus de temps et chercher fonds tout pour que je baille travail de préférence. Et puis à partir de 2017, moi j'étais dans le business net jusqu'à aujourd'hui, hein, même que c'est difficile en pile.
mais nous continuons à gommer. Pratiquement, c'est ça qui parcourt sous moi et sous café luxe. Bon bagage. Merci à peu, Rémi. Et moi, c'est ça qui est intéressant dans tout ça. Vous dire, voilà, même chercher pour. Il y a plus de monde qui ont toujours cherché lumière, au bon, chercher exposition, mais juste par rapport au travail où, lumière vient chercher. Et qui a ça là? Et au de Digicel 2016. 2016, ok, ça va trop. Ça va trop loin, va tellement trop. Yeah. 2016. Et ça, remarqué avec l'histoire, c'est que ou bâti sous sa forme ou t'a fait. Et par rapport à dans le domaine là, et est-ce qu'il y a d'autres activités ou est-ce que cette activité ça vraiment les construire ou est-ce qu'il y a d'autres activités en plus et côté de la boisse qui j'en sais. Bon, par quelque chose, c'est un commerçant. Il était investi dans le bagage, il était un commerçant et puis il était un business pour les alimentaires, il était investi dans l'élevage et puis il était dans la production de café tout, travail dans le café et puis pratiquement moi-même à l'étudier agronomie, je dit que c'est moi-même qui t'ai fait suite avec ça qu'elle t'a fait et puis moi-même étudier agronomie et puis par le fait que étudier agronomie c'est une mais en Haïti, soit regardé, à part des organisations ou bien l'État, pas de job vraiment pour agronome. Non. Et puis, je me dis, bon, même c'est que il faut lancer dans le business pour m'aller. Et une avantage qui gagne, c'est que, bon, pratiquement, il devient un cas difficile pour moi de faire agronomie. Parce que, avec un paysan, même qui l'aime dire que je ne pas agronomie, je pense que c'est une base qui met des pays dans la situation qu'il est là tout. C'est que tout le monde dit que on va le travail, c'est on va le travail. Et puis, comme si ils stigmatisent c'est que le travail est son mauvais bagage régulier. Non, c'est pas mauvais, c'est actuellement son compliment les doués. Exactement. Exactement. Et puis vraiment, je commencé, me décider par l'agronomie et puis heureusement et depuis la première année, je vraiment ouais que c'est dans la transformation pour m'aller, c'est dans parce que normal que vous pas comprendre tout. Et même qu'on pays a produit, et je pense que nous, ça qu'on y a dans la période ça avec un pays en Afrique, on pays qui a un pile denrées, la produit, mais elle a toujours été style de un pays pauvre. Parce que valeur ajoutée pour un produit, pour une production, et c'est une transformation qui est liée. Yeah. Et surtout que nous avons un pile produit qui est périssable, c'est-à-dire qu'une façon pour conserver, c'est transformer. Oui. Immédiatement, on va transformer, les gens ont chance pour le garder dans le monde, on va perdre du comme là. Yeah. Bon, c'est ça la réalité. Et actuellement, bon, et même nous-mêmes, dans la production, bien sûr, on a beau et un peu de bagaille qui. Bon, quand ça va transformer, ça à 100%, mais nous avons transformer. Et nous avons pour nous agrandir partie ça dans le business là. Bon, je ne vais pas dire trop beaucoup, mais on est que Marvel là, nous avons des programmes côté nous pour nous transformer des produits qui vraiment ont pile radio et pile supply, mais il y a pile côté et yo retransformer et on va le gâter. On va vraiment dans le travail. So bon, ça me devait connaître qu'on y a là, c'est que pour café Lux là, le de commencer donc semble histoire ou bon moyen, c'est une histoire qui me connaît bien. Donc fait comme son bagaille, on va lever vous quitter samedi, fait tout week-end là, travail 3h du matin, on a retourné pour le prince et en anglais ça veut dire grinding. OK, on grind, on lutter. Yeah. Mais après là, tout le monde va vraiment comprendre partie ça. Il va vraiment comprendre que pour arriver à un côté, donc aujourd'hui quand moi café Lux, si mal Jérémy, moi café Lux. Si mal au Cap, non market au Cap, moi café Lux. Et tout parce que toute market show net pour le prince, Pétionville, ma bois café Lux. Café Lux vraiment et son produit donc moi-même pour bio qui me pour le prince. Me dit nèg yo ba dans le café non. Stop café Lux ça seulement frère. Yeah. Et on toujours joindre. Même nous acheter même 10, 12 à la fois, nous toujours joindre. Même les gars acheter le direct non mais pour minimiser quoi, mais ça va intéresser. Ça me voulait mettre quelque chose que
ils ont une difficulté pour yo kebel pour yo reprendre en main. Vous comprenez? Mais pour arriver là côté effectivement tout côté moi visiter tout côté net en Haïti non tout côté net non mais pour la majorité côté me visiter yo moi café lox pour arriver l'autre côté là ça pile travail pile gourmet fait un petit parler sur ça fait nous expliquer nous qui gens ça est parce que je connais jodi là on petit petit on le petit lox et ou pas travail dans même en même temps en même agressivité donc l'autre plus jeune parce que on a une famille une responsabilité une madame etc. mais pour arriver là parler de parcours ça pour arriver côté ou gagner un sens de vie qui plus stable. Bon alors pour me faire tirer tout en retour et pour me faire suite avec question Grey Café dans Chaudière qui me dit c'est que moi gon hôtel Jacmel qui nous te kon bail café à l'époque et puis t'es un groupe touriste qui vient dans l'hôtel là et puis il dit que malheureusement ils sont capable de café dans mais non parce que café a une centre la fumée et puis parce que ça qui vient c'est que l'or dans production industrielle et si on fait ici fait la main mais comme s'il faut vraiment sous ça pour que pas une erreur qui glisse quand même et une bagarre dans café c'est que café depuis gen connaisseur dans café depuis mon vraiment compte boire café n'importe problème qui glisse on va boire ça dans tasse café là prend goule et puis là me fait plus recherche je dis que café c'est ça la fumée qu'elle gagne et puis immédiatement ça que me fait c'est que comme moi t'ai déjà vendre café m'étais déjà séparé business là avec moi-même faire business en entité indépendant et puis comme moi déjà vendre café moi prend yo moi acheter un premier torréfacteur pour nos gris café et puis c'est ça et puis à partir de 2016-2017 et depuis 2015 disons mais nous commençons à griller plus café nous aller et puis nous chercher plus marché mais pour que moi t'arrive comme c'est distribuer café moi fais son qui me fait étape par étape et pratiquement tout ça qui fait au début de l'entreprise c'est moi qui fais que moi fait pendant que m'a fait et puis m'a tout formé un monde qui pour remplacer. Par exemple, longtemps, on était grillé, mais nous avons grillé c'est parce que moi-même qui formule. Et puis ensuite, on était mettre café dans sachet. Quand nous avons une équipe mesdames qui met café dans sachet pour nous, c'est pratiquement nous-mêmes qui formons tout pour nous dire comment on fait. Avant, on peut avoir un chauffeur dans le business pour faire distribution. Ça que je fais, chaque semaine, je vais en province. Je vais une machine, je vais acheter. Semaine, ça me décide d'aller au Caille, d'aller faire charger machine. Plonger au caille et c'est une prochaine un jour vite dans dans bague l'école m'aller inch m'aller Saint-Marc m'aller la Tibonite bon jamais pratiquement c'est la caille et puis m'aller Jérémy m'aller dans le nord pratiquement tout côté et puis nous pratiquement distribuer produits à l'échelle nationale pratiquement tout côté bon non bagaille parce que dans domaine tout et dans domaine pile fois bon il y a un terme qui ça en créole mais consignment ça veut dire pile fois c'est un nouveau produit lié à plus fois market show pas trop intéressé pour ba cob sous place pour la première fois ou mettre un produit dans market show donc on veut placer yo après ça yo payer pour ça qui vend so m'imaginer ou même qui conduit bien ouais on nous dit jusqu'à pot de paix par exemple est-ce que pot de paix tout côté net il y a un pot de paix imagine on dit juste pot de paix pour le prince ou tu pas bon 12 ans dans l'époque, il y a pas d'insécurité, so pas de partie ça, but you just gain choc sur machine parce que vous n'avez pas de bon dit tout. C'est qu'on y a là où tu te commencé fait qui fait une amélioration, but vous n'avez pas de fait. Vous pouvez le droit pour mettre ma là dire mon cher, m'intéresse oui mais quitter là. On a là ça veut dire dans tête ou qu'on est pas pour toucher sous toutes dépenses jusqu'à peut-être un mois, 2 mois là ou capable repasser. Est-ce que c'est comme ça le dit? Mon cher, c'est comme ça le dit. Des fois, comme si nous avons un trajet qui est vraiment long et puis si nous avons besoin de remettre gaz dans la machine encore, même pas un cop qui entre pour mettre gaz. Il est extrêmement difficile parce que mon je connais, là, nous avons un produit, je ne vais pas ça déjà, non? Je ne vais pas payer parce que si je ne même pas vendre, je ne vais pas prendre ça. Au contraire, pour moi, raconter une anecdote, dès qu'on market qui me vend nos café et puis même vraiment dans la nécessité, je besoin de cop là.
pour que moi achète matière première encore. Puis, les man gade sur le market là, pratiquement arrêté 2 sachets café. Et puis, mon a dit que faut tendre 2 sachets café à fin vendre pour le payer tout stock là. Bon, besoin que là, m'ba aucun les choix, il faut m'avancer. Bon, pour me raconter ça, m'suis obligé de faire. M'suis obligé de camper devant. Et m'ba un zambi m'cob. Cob. Ya. Là, des sachets café à fin vendre et puis man juste café à fin à venir toucher. Bon, c'est stratégie qui est nécessaire, oui. You will start thinking outside the box. Alors, c'est une situation qui est vraiment pas facile. Bon, jusqu'à présent, c'est que jusqu'à présent, même que nous vraiment reconnus, mais il y a des markets où on a livré, par exemple, 3-4 fois dans le mois, et puis, s'il est beaucoup capable de payer. Parce que, au contraire, si on n'a pas quitté faire que nous devons changer une petite stratégie tout petit, c'est que nous devons chercher des clients directs, de préférence. Oui. Des clients directs, et avec dit que nous allons chercher des restaurants qui vont consommer café, qui vont payer dans le temps qui coûte. Nous cherchons des hôtels qui vont payer café dans le temps qui coûte. Et puis, c'est là où nous avons réfléchi. Et puis, nous avons commencé à vendre produits à l'extérieur. Et puis, heureusement, moi, avec nous, nous venus rencontrer. Et nous commençons à travailler ensemble. Mais bon, nous pas dire que ça marche très, très bien parce que nous manquons de marketing. Même parce que lui, vraiment bouché tout vite pour nous. Par le fait que non seulement on va pas encourager nous en termes de marketing, et ensuite, les acheter ou payer cash pour non seulement encourager l'entreprise, mais encourager le monde qui est dans le groupe nous. Parce que il y a une chose qui empêche le monde de connaître, c'est que pour capable faire une production en Haïti, mais moi, par exemple, moi-même, moi, dans la production café et dans l'achat matière première tout. Café qui me chose dans l'espace, je suis capable juste faire cuire là, et puis moi, transformer, moi, sécher, faire toute préparation. Mais café qui m'a acheté dans l'association, par exemple, c'est moi qui préfinancer planteur pour que les bons café après. Avec comme là d'ailleurs. Faut que cash pour que moi paye. Et si je vends 100% crédit, et puis faut que cash pour que moi achète la même encore pratiquement son papier. Pas jamais cash flow suffisant pour que le business avance. Non, c'est ça sont pas comprendre bien et parce que les nous de fait là c'est business là, à production sur bossa et c'est comme ça va yoter puis le produit nous et yo pas connaît quelques produits de connaît déjà but et yo pas connaît en pile dans yo c'est déposer en caisse des caisses et avec même kounya côté n'a fait niveau business entrepreneur avec les clientèles même ça les gon partie en gros partie là-dedans c'est nous ba un petit crédit des semaines whatever. Et then finalement, nous toucher cela. But même les nous bail clients anti crédit, les m'a acheté sous ça et les défini sur qui peut-être tu t'es voulu bon nous crédit. But you pas capable parce que système haïtien c'est un système cash money. Vous comprenez cash money, nous comprenons ça. On va pas de cash ou pas de mouvement. So, c'est la raison nous toujours dégager nous créer des relations tout et nous toujours pas de préférence pour monde qui bon nous cash. Monde qui a bon nous cash comparatif avec monde qui a fait nous dans semaines des semaines. On a toujours préféré faire business avec yo, on comprend. Ba des amis taille dans ba ça, c'est nécessité. C'est ça la relation. So, on comprend ça très bien. Et c'est on peut dire que nous ça you know payer café m'acheter c'est café par et me dire café par il bouger aussi bien pour nous et c'est la raison que nous déjà fait plusieurs rachats là avec on actuellement quand on parle avec là on demande quand on m'attend là premier dégage fais-moi joindre lui on bouger bon bagage à niveau de messieurs kounya là on nous parle sur difficulté parce que bon parce que nous parlons une première bagage qui change qui vraiment dérange dans le business c'est que les gens ont parti dans le business là côté les gens qui étaient plus bien fréquentés côté où toujours qu'à connaître qui a dans l'époque ça quelques blancs étrangers diaspora qui a rentré on connaît qui on garder bonne sous cacha comme ça et tout peut-être qu'on met un petit bagage sur lui parce qu'on est monde ça est capable on comprend comparativement so comme ça disparaît premier bagage qui gens ou adapté à situation ça c'est une
And then, après ça, pas de sous qui j'en sais avec insécurité parce que, ou Jacques Mel. Problème là, peut-être pour aller dans le reste sud là, il pas trop mal, moi, pour passer Port-au-Prince, Matissan, ok. Qui j'en sais, même l'autre direction, hein, on connaît que, on dit que l'autre direction, ça veut dire, qui route ça? Ou aller, où t'es passé, qui ça, Paskinskoff là, disons non, oui. Yeah, but Paskinskoff là, même là, m'entendez, les bandits, bah, connaît, si bandits a même niveau agressivité avec comme Matissan, but même route ça, m'entendez les bandits. Et qu'on a là, qui j'en sais pour passer, traverser insécurité à, qui stratégie ou bail. Pas besoin de tout détail net parce que nous devons give stratégie pour bouger. Bon, nous on stratégie et on compréhension en gros qui j'en sais et qui a aidé l'autre monde pour penser le bail pas bon. Non mais. Bon, moi je pense que ça c'est vraiment une question d'actualité. Et je pense que c'est sûr que nous avons sur ça. Mais si nous avons que moi expérience qui montre, c'est que dans le business, il faut vraiment dynamique. C'est-à-dire que ou pas kachita on dit que ou même semaine ça là rentrer en conteneur cassave ou pas un conteneur cassave là et pour juste croiser puis on dit bon tout bas marché m'camper là avec il faut vraiment dynamique parce que je pense que si on pas changer stratégie chaque jour les comme ça que nous sommes capables de développer une clientèle déjà et puis clientèle ça aller pratiquement nous camper parce que des fois faut pas arrêter sous son fait déjà faut chaque jour avancer continuer mettre rêve là pire toujours. Et bon, mon ami qui toujours dit, c'est celle-là qui limite là. C'est tout pour arriver toucher celle-là pour dans limite. C'est-à-dire que c'est ça. Parce que, une chose qui t'est arrivé, nous, c'est que, plus gros clientèle que moi t'ai gagné, c'est que moi t'ai gagné ça en Haïti, qui t'ai qu'on recevoir tout étranger qui a sorti l'autre bord pour l'église catholique. Pratiquement, mon ça, depuis que j'ai commencé en 2013, je sais client jusqu'à 2018. Et eux, ils ont acheté des fois plus que 70% des productions. Wow. Et puis, parce que mon ça qui ont fait, ils ont éparpillé en pile côté dans le pays. Là, ils ont venu acheter, non seulement ils ont consommé café dans l'espace qui est et puis là, ils ont aller, ils ont café, tout le monde pratiquement plein mallette avec un mallette café. Avait dit que tout le monde ça honnête, c'est vite qu'ils ont venu quitter. Et puis, ça qui est venu arriver, c'est qu'en 2018, 6-7 juin 2018, des manifestations sous Delma, et puis malheureusement, mon ça dans 3 bus à marcher, et puis manifestation contre avec eux, tir sur eux, pays loc, et puis depuis les ça, que ça se fermé, on n'a pas venir ici encore du tout. Bon, nous commençons à changer stratégie, faire notre point de vente à la province, et puis au fur et à mesure, changer stratégie, on a fait dynamique pour d'avancer. Bon, mais qu'on y a là encore, c'est que ça qui vient de région, c'est que vient un problème de route qu'on y a pour circulation. Par exemple, conseil des côtés là pour nous livrer, c'est mon qui pour venir prendre Port-au-Prince. Par le fait que nous avons liaison avec eux déjà, c'est mon qui pour venir prendre Port-au-Prince et puis les aller avec lui. Nous pas capable de le cas par exemple pour Inch, pour presque reste Grand Noir, Saint-Marc, tout ça. Bon, chance pour yo qu'on produit déjà. Exactement. Non, nous l'avons dans chaud. Yeah. Mais pour Grand Sud, dans Jondian, nous livrons Grand Sud normalement parce que c'est jamais que nous situons nous-mêmes. Oui. Bon, mais notre problème, ça a toujours frappé nous plus toujours parce que clientèlement, 70% c'est Port-au-Prince pour Haïti. 70% c'est Port-au-Prince. Et la base est Jacmel. Dès une période, les matissants ont fait commencer à un problème. Dès un chauffeur comme si tu es CV, jour des fois, il juste aller dans le produit. Oui. Il était fait ça sans problème et puis là, bon. Là, commencé à un problème, nous commençons à passer par la boule. Oui. Nous commençons à passer par la boule. Chaque jour, nous juste passer par la boule. Moi-même, tout le monde passe là pour ma Jamel. Oui. Et puis, c'est qu'on y a la boule pas bon encore. Avec dit que il y a un groupe gang la boule. Oui, dès que la petit macaque. La boule, j'aime qu'à passer en l'air pendant un bon bout de temps. Bon, et puis, petit macaque vient pas là encore. Il y a un monde qui vient repasser la boule. Mais on côté, faut payer sur route là normalement. Faut payer normalement son groupe tout qui occupe route là, mais faut payer pas passer. Bon, c'est-à-dire que ça qui vient arriver, c'est que Matissan, monsieur agressif, nous pas passer Matissan. C'est tout que tu as produit un produit fini qui est sensible. C'est que des fois, le monde qui fait transportation, des fois, il est obligé, des fois, c'est la boule qui passe avec le produit. C'est la boule qui passe pour transporter les produits arrivés pour au prince, parce que j'aime dire c'est que
par des marchés qui plus gros pour nous, c'est pas au presque lié. Mais c'est une situation qui est vraiment difficile. Mais Woodkin Scoff là, comme dit Woodkin Scoff là, Wood qui parti toko, tout le monde net Kin Scoff, first see, aller net, c'est que il y a des possibilités même, parce que je connais, il y a un côté dans route là, parce que je visite route ça déjà. Ou pas machine à stop, ou pas mais sous moto avec chat, peut-être t'es qu'à faire, qui genre, Bon, je me fais un séage ou ça, qui plus gros problème ou ça gagne. Bon, où ça vraiment en mauvais état? Ok. Parce que ça qui veut, c'est que l'autre prince va faire ou pour arriver côté ou qui bloqué, oui. Mais vas-y, si c'est Jacmel ou pour passer dans la route, ça pour venir tomber pour prince. Depuis Jacmel, pratiquement, on a vraiment une mauvaise route. On dit qu'il y a un camion qui a transporté marchandises, il n'est pas capable de passer. C'est pratiquement ces machines 4x4 qui doublent, au moins qui est capable de faire route ça, mais après ils font que bloquer parce que c'est seulement moto qui est capable de passer là-dedans. Yeah. Bon, il y a là, nous venons une stratégie côté que des fois, les situations plus calmes, nous obligés de faire make sure nous fait produire à entrer par au prince. Laisse ça, parce que des fois, nous avons une commande, une semaine, 2 semaines, des problèmes mout, produit pas rentrer. Nous obligés de un espace de stockage par au prince, nous utiliser comme bureau tout, et puis faire distribution parce que nous n'avons pas le choix parce que ça qui vient pas jouer en faveur ni entreprise ni consommateur, ça c'est que le coût de production vient augmenter normalement. Yeah. Parce que Jacmel, son zone qui est environ 2 heures de temps à Port-au-Prince, si que ou tu as utilisé une machine, ou tu es capable de sortir Jacmel le matin, ou faire distribution, et puis après-midi, tu tournes Jacmel encore, ou bien jusqu'à le camion côté, mais et avec situation qui est là, tout donné changé pratiquement. Et parce que ça m'a pensé, expliquer ça, c'est que vraiment, ça c'est un mal pour le peuple là même, parce que imagine, c'est là qu'on a un embargo en un pays, et tout ça, tout coût, transport, et avec nous, même entrer dans la partie, il y a une époque où tu vas même jouer gaz. Si c'est diesel, gasoline, ou pas même jouer ça. Nous, histoire partie ça, qui est souffre, parce qu'il me connaît pile, et machine, c'est diesel, utilisé, si vous avez dit sur bagage de gaz, ou pas faire production. C'est pas même pas de transport qui dérange toute production. Bon, c'est ça qui vient le problème. C'est que en Haïti, passer sous problème, tout que nous sauter. Pour un problème d'infrastructure, pas une route, pas une électricité, et puis deuxièmement, on a des financements. Avait dit que par un côté vraiment, un jeune en Haïti qui a dit que bon, checker tel côté pour tel. Avait dit que le crédit, pas même investissement, non, même on a le crédit pour dire que prêter ça m'a remettre li. Ouais, ça. Bon, il y a qui est crédit, mais c'est son bagage comme si vous capable contrôler vraiment, c'est pas en pile. Ça veut dire que ça qui vient arriver, c'est que si tu as un cours en Jacmel, moi tu es capable juste compter DH, yo mettez pour moi m'a payer pour chaque mois pour me faire production. Mais pas un courant, vous obligé d'acheter génératrice pour faire production et pour gagner génératrice, ou un service pratiquement pour faire souvent pour que les génératrice en bon état. Oui, ça c'est un coup. Ça c'est vrai là. Qu'on y a là encore un deuxième problème qui c'est crise gaz. Ça dit que vous êtes capable on côté que OK, moi boule gaz environ 100 gallons de gaz ou bien 50 gallons de gaz par semaine. Bah m'acheter 50 gallons de gaz par semaine et puis chaque semaine moi refoule. Mais quand il y a là avec la situation, il y a des fois qu'on a fait n'importe 2-3 mois par un gaz. On a obligé un tank pour stocker gaz au moins capable de provision pour stocker. Exactement. Ça dit son situation des fois pas jamais jouer en faveur monde qui veut avancer ou bien essayer faire activité parce que ou gain en pile déficit, en pile qui pas jouer en faveur et ensuite ou gain en pile bagaille qu'on obligé à stocker en qui sens que qui pas ou un problème de liquidité. Par exemple, on me dit qu'à une entreprise par exemple investit 1 million good, 1 million good là travail pour que les faire du scope. Mais quand il y a là, on a raison que si tu as 1 million de gouttes pour faire une activité pareille, 1 million de gouttes là stocké dans bagage qu'on besoin pour génératrice par exemple seulement. Par exemple, il faut acheter gaz,
mais stocker, faut acheter gaz pour pas stocker. Ça veut dire que vous avez des problèmes que vous n'avez jamais fait une solution à côté. Ça veut dire que vous avez investi en pile pendant ce temps que investi en pile, des fois, payer arrêter camping net, il ne pas marcher du tout. Qui vient faire que toujours, quelque chose, toujours un déficit qui pas jamais bon pour vraiment. Et en plus de ça, c'est que vous avez des responsabilités, à savoir, vous avez un staff ou. Oui, vous avez touché, vous avez fonctionné Exact. sous crédit même. Exact. Un staff, vous finissez un staff que vous consolidez, et vous avez un producteur café en tout, c'est que il y a des zones qui vont acheter café, mon nan coin en haut, les connaît que café vient en valeur, qu'on y a passé les gens qui acheter. Staff qu'on gagne en tout, c'est que dans pile dans mon staff, c'est que yo coin en haut, yo voulait avancer, yo qu'on gagne rêve, yo campé dans dos, yo dit que on pousser, on arrive ensemble. Mais il y a des fois des situations tout le monde passe. Je te dis vraiment, si vous n'avez pas de leadership, vous n'avez pas pour avancer, des fois, vous arrêter et puis vous tomber, vous fermez. Vous avez un bagage important là. Il y a des gens qui offrent ligne de crédit, mais c'est monde, c'est pas institution. Yeah. Ouais. OK. Ouais. So déjà, ça c'est un problème parce que le rentrer dans ligne prêter dans même monde aussi plus cher que institution et il y a plus risque dans ça tout. Il y a risque dans ça. Et Rémi là, moi vidéo a coupé. Yeah, moi là. OK, moi retourner. Et on va me développer. So en bref, ça m'entendait que effectivement on fait provision. Une stratégie utilisée pour contre difficulté, on fait provision et donc pour gaz, etc. qu'on a besoin ou stocker et pour l'air qu'on est ou pas joindre, ça c'est une. Et le deuxième barre pour situation transport, bon, ou juste ou suivre température l'area et là où il y a des passages, un passage qui est épais comme ou vous voyez tout ça capable. Exactement. Vous voyez ça pour ça ou des demandes et peut-être vous voyez même 2-3 mois en plus. Yeah. Et sont capables. OK, ça c'est des stratégies qui est important pour nous entendre. C'est une business pour nous utiliser. Et pour me continuer tout ces questions d'observer, c'est que depuis un pays instable, chaque semaine, on a une difficulté en plus. Par exemple, on peut y activer petit caractère dans le passer, par exemple. On y a là, nous connaissons que nous capables de passer en l'air, même qu'on a frère pour bailler au pays. Et pour passer avec camion marchandise. Bon, semaine ça, l'actualité, c'est que Mariani n'est pas bon. Oui, ça c'est vrai. Mariani va bon. Et dernièrement, nous avons une machine qui va jamais Mariani. Monsieur obligé de faire pratiquement 2 jours sur route. Il va pas arriver, la machine en route bloquée. C'est-à-dire que à chaque jour, chaque fois, obligé à. Un nouveau bagage prévoir qui a Vraiment. jubilé. C'est ça. C'est fait obligé tout le travail. Le travail aussi pour profiter des jours qui bon, faut profiter des dias. Vider pour répondre tout ça au perdu et tout ça au cas mal perdu demain. Sacrée réalité. Et bon, moment dans bagaille et on connaît que dans zone côté nous qu'on acheter café sur zone sous frontière qui beaucoup près frontière Saint-Domingue. Et est-ce que c'est vrai que à pile noyo ou à pile dominicain qu'on jambe frontière vient acheter tout café haïtien? Est-ce que c'est bagay dans l'époque avant, est-ce que ça a toujours passé comme ça? Qu'est-ce que ça est? Bon, mon cher, pour Haïti, là, pour Haïti, il y a plusieurs zones de production, mais vraiment zones qui produisent plus café. Par exemple, dans le nord, département nord, on produit café, mais c'est dans la zone Dondon. Et Grandance produit café tout. Mais c'est dans la zone Beaumont. Et puis, pour le moment, la zone qui produit plus café en Haïti, c'est sud-est, principalement dans la commune Tchot. Commune Tchot. Tchot pas en commune qui sur frontière, mais Tchot très près frontière. C'est en Sapit, immédiatement que mon sorti Tchot, il est allé en Sapit, il est déjà pratiquement sous frontière avec Dominicain. Mon cher, ça qui gagne, c'est pas pour café seulement.
Dominicains, ça a plus que 2 ou 3 ans, ils vraiment ils envahi Tchot et ils achètent un pile café. Ils achètent un pile café des fois que comme si son gros compétition qu'ils viennent pour mon local yo. Pas vinn pas bon, son manque à gagner que tout pour ni l'État haïtien ni monde qui dans production parce que on a fait concurrence ensemble avec vous pendant que il y a des couillères qui va gagner parce que il t'a bon si que Dominicain ça lui-même n'était payé taxe sur café par là. Oui. Parce que c'est commerce et comment on dit ça? Il va payer douane, il va payer rien. C'est son vieux compétition qu'il y a. Qui vient faire que c'est pas une bonne situation. Mais en quelque sorte, bon côté, Jean-Mounion dit en quelque sorte, les balles est bon. C'est ça qui gagne tout, c'est que nous n'avons pas des problèmes d'infrastructure qui gagnent dans le pays. Pour eux, on a les tueurs en machine, pratiquement, même que son machine neuf que lui, minimum 5 heures à 6 heures de temps en route, vieux route net. Ça veut dire, Jack Mel, Chaque mètre, exactement. Vieux route net. Par exemple, moi, je fais route ça sous moto, nous faisons sous 5 heures de temps. Yeah. Ça veut dire c'est que en pile dans monde ça qui vraiment son zone vraiment de production que li yo produit en pile dans monde ça yo kon passer par et comment sous zone forêt des pins yo en point c'est passer par quoi de bouquet ça fait un bon temps que en pile dans monde ça comme producteur pas rentrer par point pas capable du de guerre il pas exact pour job garder dans main et puis route là pas bon tout route là pas bon tout et puis c'est ça qui fait que en pile dominicain entre Tchot ils utilisent haïtien pour faire ça tout et puis ils pas acheter café seulement ils achètent grenadja ils achètent plus d'autres produits mais année ça là et pratique là on petit baissé pratique là pour situation frontière fermée tout ça pratique là baissé mais là devient pire je pense que nous va quitter expliquer ça tout c'est que avec Covid qui te gagné, en pile pays te gagné des restrictions côté que les touristes pas qu'à voyager, pas qu'à yo. Mais Saint-Domingue même il était ouvert. Il était ouvert qui vient faire que en pile monde qui était dans zone nord côté plus on fait fret. Par le fait que et virus n'était plus résistant. You descend and then demande dans des Québec. Exactement. Dans Saint-Domingue un climat plus tropical, il vient faire que yo puis aller Saint-Domingue. Et que du coup, c'est que ça qui vient gagner, apparemment, c'est de venir dépasser par demande qui gagne pour café dans hôtel, restaurant, tout ça. Et puis c'est comme ça que vous venez commencer. Bon, oui, mais bon, demander, qui j'en ai Saint-Domingue? Est-ce que Café Lux et je vais marché pour produire, qui j'en sais? Est-ce que parce que je vraiment connais qu'il est difficile pour produire haïtien. Exactement. C'est la matière première, vraiment, qui fait validation entrer et jouer une ligne. Est-ce que vous jouez une même expérience ça qui est difficile pour entrer là? Bon, les difficiles. Saint-Domingue, c'est un pays qui remplit de restrictions pour produire haïtien. Échange commercial entre Saint-Domingue avec Haïti, c'est des choses qui sont supposées vraiment changer. Parce que si il a fait commerce, il va pas faire dans seul sens. Non, il va pas faire dans seul sens. Bon, alors on commence à faire des démarches. On connaît que il y a un pile haïtien qui investit dans le domaine, soit dans le restaurant, tout ça. Et on commence à faire des démarches pour que nous devons produits pour eux. Quand il y a un restaurant qui est d'accord avec la qualité café, nous on peut commencer à acheter dans nous. Mais malheureusement, avec le problème qui vient là, pratiquement, nous campons sous des marchés. Parce que c'est vraiment difficile. Non seulement c'est que nous sommes des pays qui ont une frontière, nous sommes capables juste pour machine et puis aller faire distribution. Nous déclarer produit en la douane, tout ça, mais il est vraiment difficile pour qu'on fasse parce que les Dominicains n'ont pas vraiment de bonheur pour produire haïtien. Et une expliquer ça tout, c'est que en pile produit haïtien, c'est que la qualité est vraiment supérieure parce que par rapport avec l'autre bail c'est sûr. À Saint-Domingue là, même les prestiges beaucoup cher parce que c'est contrebande d'y passer à bas marché noir. Moun préféré prestige nous longtemps devant vieux gros alcool moi pas de ça bien gros alcool lié et qui fait la caillou. C'est exactement ça. Dernier pas me demander avant ça m'a plago bon on nous fait parler sur un petit zé
qui nous avons cité non l'autre campagne non nous avons cité non Yeah. mais il y a des campagnes haïtiennes qui dans le domaine café Mhm. et il me tendait c'est pas 100% café haïtien il a utilisé il a vendu et même les yo dit c'est café haïtien il y a des cafés qui rentrent bon dans l'autre pays ils processé peut-être ils mélangé un petit parti là-dedans et puis ils venir ils dit c'est café haïtien est-ce qu'on entend des mêmes bagages est-ce que c'est vrai on va citer non mais est-ce que c'est vrai et qui problème ça bail si c'est vrai Ok, ba mwen 30 secondes seulement, mwen un petit souci technique, m'a tourné konya. OK n'attendons Rémi là est-ce qu'il faut nous rentrer dans bail ça est-ce que ça c'est un problème hier oui on nous va Rémi en minute on nous va Rémi en minute tak pour entendre Rémi là m'a saluer moun yo na comment yo bien rapide et mon checker quelques bagages là. We got Johnny Blaze in the house asking about the yeah, I agree with what Johnny Blaze is saying there. Let's see what else we got here. Let's go through. Good morning, GoFund Haiti. Go check out GoFundHaiti.com. Fantastic. They're doing some fantastic work, right? Doing some fantastic work. We got A-Gaz in the house. What's up? You know, happy to have you in the chat. All right. We did talk about the situation in Wanamet. We did talk about the situation in Wanamet. With the DR crossing, although very briefly, you know, talk about Jacqueline Charles and how she wrote up that situation. We did talk about it. I didn't talk about it as in detail, just because I don't like talking about Dominican Republic so much, man. You know, we don't want to be that space where it's just them. We're focused on us, right? When we go to Negamula. Yeah, moi là. OK. Oui, so about aviu ou perspective sou ki, bon, café external ki a passé comme café qui fait dans le pays, est-ce que c'est vrai? Bon, oui, c'est vrai, son réalité qu'elle est. Son réalité qu'elle est, malheureusement, même pas c'est son bagage qui vient qui a un gros impact sur production café en Haïti, vraiment, parce que nous, on pense qu'un peu de café à vendre sur le marché, on pense que c'est produit local qu'elle est, mais c'est pas vrai, son marché premier à sortir à l'étranger et puis des fois on utilise l'autre façon qu'il fait, qui n'est pas bon. Parce que ça qui n'est pas bon, c'est que et producteur café lui-même il vient un découragement dans la production. Il vient un découragement de production. Au contraire, c'est une raison qui te fait que dans le temps, en pile, le monde a coupé café pour que vous plantez l'autre, faire l'autre culture assez tant que poivron, pois, chou et fruits et légumes, tout ça. Parce que c'était un découragement qui était dans le secteur par le fait que vous va prendre un bon prix pour café, vraiment. Bon, moi, c'est ça, c'est l'autre situation, côté que marché café et l'autre côté pour faire des transformations et sous marché. Oh, oui, signal comment se couper, oui. Voilà. Test. Ah, signal comment se couper là. Mais nous devons déliquer, oui, ça, bien sûr. Oh, OK. Moi, Rémi. OK. OK. Yeah, moi, yeah. Yeah, mais majorité ça se dit, OK, oui, bien sûr. Alors, que il vient par un découragement avec producteur café. Oui. Yeah, parce que producteur lui-même il n'est pas trop intéressé à produire café vraiment puisque et mon état supposé capable vendre café les de l'autre côté là parce que essayer acheter café côté peut-être qu'il plus bon pour lui. Exactly. Bon, une manière qui peut te connaître c'est que tu gagné une année, tu gagné pile coopérative qui te gagné pile café c'est que il pas capable de vendre café et puis pendant l'année ça quoi c'est même année ça que tu gagné l'autre compagnie qui a acheté matière première l'autre bord. Ce qui t'a aidé la situation. Oui, qui pas aidé la situation. Parce qu'il y a des coopératives de production qui ont un stock qui est dans mais pas avant.
et puis qui vient pas bon, et ça balance commercial pas bon du tout. Bon, je pense que c'est déjà que c'est l'État qui est intervenu là pour fixer Oui, radio. ouais. Exactement. Bon, Rémi, merci un pile pour le temps que vous faites avec nous. Encore Café Lux, tout le monde qui est intéressé. Et m'a mettez le link là sous chat là ou sur États-Unis ou facilement joindre lui. On joue des jours sur Amazon Prime, il livré next day delivery au cas joindre lui. Et Café Lux, un café qui est vraiment intéressant. Et il y a mes cafés, j'ai commencé à vendre et tout. Aujourd'hui, il y a une plus bon qui toujours bouge bien. Et je remercie Rémi, pas seulement qu'il vient participer avec un petit temps avec nous, mais que Rémi et Québec là, avec tout problème, toute difficulté là, il connaît qu'il a une responsabilité à faire et dans la zone côté de la Bachelle, dans la province chacun là, il a une responsabilité à monde qui travaille pour les ateliers et les ont nécessité pour consommateurs qui vraiment toujours chercher une bonne qualité de café qui 100% haïtien. Et mais parfois pas capable, mais yo connaît que les yo acheter on chercher café là, je connais que yo a besoin bon bagage là qui a supporter tout écosystème café à net. Exactement. So, je juste remercie et Rémi, mon cher Kébela, et ma connaissance de bail en dernière parole et pour mon yo. Bon, dernière parole, Chris, et vraiment, moi, c'est que nous remercions d'abord pour l'invitation et puis pour support quoi bon nous tout pour vendre café hein, et sur le marché extérieur là, pratiquement États-Unis. Et nous merci parce que c'est une chaîne qui va aller. C'est que nous-mêmes, nous, Haïti, nous produit, mais il faut qu'il y ait des gens qui sont capables dans ça qu'on a fait, qui vendre produit à l'échelle internationale. Tout. Merci pour le support et puis nous continuons à pousser. Bon, nous connaissons qu'il y a déjà un rupture de stock. Des messieurs viennent faire livraison pour vous. Et nous remercions tout le monde qui était là, qui t'a attendu ensemble avec nous. Et merci avec tout client qui a acheté café dans le monde et sur le marché États-Unis. Hein. Nous sommes vraiment contents de ça. Et bon, Jean qui vous dit, hein, et Jean qui me dit là avant tout, c'est que nous continuons à continuer à pousser parce que et Jean dit un pays par contre disparaître comme ça. Elle dit qu'il faut qu'il y ait des gens qui croient, qui toujours croient dans la production 100% locale. Et nous avons invité les gens qui pourront faire expérience hein, sur vraiment dans les États-Unis, besoin un bon café et 100% local qui est pour et bon moment de bassin en Haïti. Et moi, c'est que on va faire essayer café luxe et aller sur iPo distribution et nous croyons que vraiment pas regretter. Yes. Moi à partager là pour mon yo que mais café là. Et mais comme on dit que yo essaie d'entrer dans la ligne là, yo seulement John, but scroll down. Descend, ou abjoun l'autre produit que nous vendons. Exact. Yo c'est 100% max 100% haïtien. L'autre là, c'est et voilà, ou abjoun, mais ça m'a fait toujours, m'a tout prendre ligne ça direct. OK, Exact. et m'a blaguer dans chat là. Est-ce qu'on a soit regarder sur Facebook, soit regarder sur YouTube, clique direct et ou ka acheter. OK? Exactement. Et vous pouvez il y a marqué, il y a review OK solide. Vous comprenez? So, many dégagez-nous et à le supporter. Et Café Lux là, disponible pour, soit regarder les États-Unis là, disponible pour demain la Black Arrow. Maman que je dis, oui, free delivery. Tuesday, ouais, c'est côté mi à mardi, m'a besoin. Dimanche, je dis dimanche, mardi, m'a besoin. Est-ce que ouais? So, c'est ça. Encore, Rémi, merci beaucoup. Bonne journée. Merci Chris, nous sommes vraiment contents de l'échange là. Nous sommes disponibles n'importe quel gros petit temps pour nous faire l'échange là. Merci, bonne journée à vous même tout. OK, ciao. Merci. Yes. That was Remy with Cafe Lux. I'm gonna leave this on the screen for just a little bit longer. And again, you can find that product. I know there was a few places in South Florida. You know, Teddy's asking where you can find it in the stores. There's a few places. If you go to Hyper Distribution website, we have a place of where to buy our products. You'll be able to see
Cafe Lux and where Cafe Lux is being sold locally through our retail network. I know we sold a bunch of coffee to one store in New York. Unfortunately, we haven't resent anything in a long time there, so they're probably out of stock. But honestly, your best bet is going to be using Amazon. Your best bet using Amazon, and if you're outside of South Florida in particular, and order your product. As you can see, guys, and I hope what you guys understood in that conversation, for those who are following Creole, was just the amount of difficulty it takes to do business in Haiti. And quite frankly, and I've talked about this, and sometimes you gotta hear it from another entrepreneur. The reason why Haitian products are more expensive. I know there was a person who left a nasty review on our Jeanty product saying that, oh my God, I can get 4 times this rice, even though it was out of India from this person, this company who falsely marked as Jeanty. But understand, India doesn't have these issues of tremendously bad roads, insecurity, situations of gas crisis, all these things that make a production type company, it's gonna drive your cost up, right? But we know, and you should understand, the best way to assist Haiti, isn't Haiti's way out isn't gonna be NGOs, it isn't gonna be charity. It's us circulating our money, our dollars within Haiti, supporting Haitian products, right? To allow them to survive during difficult times and ultimately thrive once we get the right leadership. And we will get the right leadership in place to grow and push ourselves and our business. So I really appreciate the time Remy gave us today. All right. As for ourselves, we're going to be on our way out today. I want to thank everyone who watched this show from the beginning to the end. This is what we do here at SeeJeanty, where we give unbiased information from a perspective of hopefully to increase your understanding and the real realities happening in Haiti. We have a really ecosystem of fantastic, talented people who are doing fantastic things, and we're always looking to highlight them, talk with them, and all with the goal of empowering you who's watching, to be able to know what you need to do to help. Because at the end of the day, we're not here just to watch. We're here to ultimately get our hands dirty. And however you see fit to get your hands dirty, we're here to put that seed of possibility in your head, and so you can move forward. Because Haiti doesn't change by itself. It won't change just because the leaders one day decide to. It changes because of us watching wherever we are. If we're in Haiti, we're in the diaspora, we're in Canada. It's us deciding enough is enough. We're going to do the damn thing, and you do it the best way you know how, your skill set, what you can do, and you make it happen, right? So if you like what we got going on here, hit that subscribe button. Hit it, smash it. Share this video if you thought this conversation we had with Remy was a good one. Share it with somebody. Say, hey, skip ahead to minute such and such, and check it out, right? The link, I already gave you the links multiple times for hyper products. But also, you can check out SeeJeanty.com/shop. We do have a book. A lot of these conversations are in there. I'm pretty sure Remy and his business is also highlighted in that book as well. So do check it out. If you want to keep on with the conversation, what we got going on here, do think about becoming a member of the private WhatsApp group. It supports what we got going on here. And also you're an ecosystem of really fantastic, movers and shakers doing different things. The website for us, hyperdistribution.com, I dropped that right there as well. You can see a lot of information, for example, where we're selling some of these products locally across not just South Florida, but other places in other states. And the Canada Pop Company, Canada Pop Company, right? And so here's the information of Antoine Claude of Foy, who we've been working with and providing really bi-weekly compensation to support the Canal Project, what you got going on. You can join us too. There's his info. Canada Pop Company. Right? So that's it.
appreciate you guys. We'll be back next week with another informative show. Try to get another really qualitative guest in to give their perspective what's happening, and for you to be better informed and better empowered in our saga, our mission to get Haiti to be the Haiti that we all deserve, a Haiti that works for all Haitians. All Haitians. Thank you guys, and we'll be back at it again when we're back at it again. Peace.